everyone, how you doing? I hope you're doing fine. Welcome to Rityfied Moment. This is a channel where we have fun in front of the camera. If this is your first time interacting with the channel, make sure you subscribe down below. And if you're a returning subscriber kama kawaida, nawapenda. So today I'm giving you another cooking video. Today we are going to be making a mahamri. Watu wa Mombasa mahamri, alafu tunaweka twist kidogo, tunachanganya kidogo. You're going to be seeing the secret ingredients to what I put in my mahamri ina make vitu mlaini, vitu tamtam. You just need flour, sugar, yeast, and the secret ingredients. So before we continue, let's roll. Unga wetu uko tayari, mobile kale kadogo, our cinnamon, the secret ingredients, sukari, instant yeast, yes, and a little bit of cooking oil kidogo, kwa sababu hii ekonomia size haitaki vitu vinani. So we can start mixing our dry ingredients. Yeah, unika sukari yako, aya. Sasa ukisha koroga mambo yako hapo, twende haraka sasa, ndio nisiwabo. Let's not bore each other doing this simple recipe, okay? Hapo sasa kuchanganya unga wako na mafuta yachanganyike vizuri. Hapo naona naweka yeast yangu half a sachet. Continue mixing until you feel uko sawa, alafu sasa unaweka cinnamon yako a tablespoon. Then continue now mixing. Eka maji yako pole kidogo mpaka ilikuwa niseme pole kidogo, ndio usitose unga wako. You continue mixing. Sasa kuanzia hapa, kama kuna mtu amekukasirisha zile nguvu za hasira zieke hapa, yani gonga hiyo ngano kama hasira yote, release it there. Mix your dough until soft, yani ile uwezi hadi feel the sugar crystals. So continue. Inaitwaje jamani wazungu? Niambieni kenye hapa kunaitwaje hapa. Hapa nishafika mwisho, kizungu changu kimfika mwisho hapo. Yeah, so continue mixing. You mix until you stop feeling the crystals. Yeah, nilikuwa nimewambia poleni. Mwanzo hapa nakanda unga mpaka mwenyewe nasikia utamu. Naka chini naendelea kunid. Kumbe ile word shaipata ni kneading. Awe kizungu kilikuja na meli wadau. Si chetu. Alafu hapa sasa ushatengeneza unga wako. Ukisha feel you're not feeling the crystals, start making your balls. Yeah, the balls. So hapa mimi nilikuwa nasaidiwa na mamangu. Mami dearest alikuwa ananisaidia ku resize the balls, sababu mimi nilikuwa naona nitengeneza makubwa kwa saa, kumbe my friend kaambia niziendelee tena mpunguzi. Sasa hapa tayari tunasukuma. Mimi hapa nilifanya makosa, nikasukuma unga wangu sana. Make sure you don't make it flat kama chapati. Unachanganya nyama kidogo ndio usikae sana. Ukisukuma sana unga wako itabidi ukae sana, ungoje unga ufure. Sasa tuna hiyo time hatuna. Now this is after work. After nimekatakata madonge yangu yote, as you can see, this was perfect. Now funika ndio ifure haraka. When you funika inamaanisha ile heat iko ndani. Unaona sasa yamefura, tuanze kupika sasa. Let's cook our mahamri. So definitely mafuta kianza kuchemka, as in if you want to know it's ready, it doesn't make noise, inakuwa still, and then una feel harufu ya mafuta moto. I don't know, watu wenye hawasikiangi harufu, my friend, sasa mimi sijui ndawasaidiaje. And our mahamri are done.
Mahamri soft. Naona mpaka yanajikata tu yenyewe. I'm telling you. Eish. Mahamri bila pimples. No? Okay? I'm very proud of myself, my friend. Sasa wacha tukae chini tuanze kuyala. Waoneshe venye ndani inakaa. Yeah? Ha. So yes guys, we are back. And you know, after we eat, I want to show you how my mahamri looks, guys. Yeah? I mean soon. Soon. Okay guys. Sasa wacha tukate ndani, kata ndani. Mambo soft barida yani. Just look at the inside. It's smoking. Even you can see the smoke, but I must make this. So, if you have reached this far, means you're enjoying the video. You enjoyed the recipe. Finally, like, comment, share, and let's meet on the next video. Bye.